немного, у меня 1,5 гигабайта в день. Давай. Srila Prabhupada ke. Shri Vraj Mandal Parikrama ke. Shri Badiravan Dham ke. Hare Krishna. Hare Krishna. So, devotees, we are in Badiravan. Итак, преданные, мы в Бандираване. This is another one of the 12 main forests of Vrindavan. Это еще один из 12 главных лесов Раджа Мандалы. And, well, Bailvan meant the forest of Bail trees. Бэлван — это лес, как мы поняли, деревьев Бэл. Bandiravan means the forest of banyan trees. А Бандираван — это лес деревьев баньян. This here is one tree. Вот здесь находится одно баньяновое дерево. And they say, you know, they say many things, but one thing they say is that this was the tree that was here 5,000 years ago. И говорят, опять же, те самые они, которые много чего говорят, что это то самое дерево баньяна, которое было здесь 5000 лет назад. There were many pastimes which happened here. И здесь разворачивалось большое количество игр. One pastime that happened was the wedding of Radha and Krishna. Одна из таких игр — это свадебная церемония Радхи и Кришны, It was performed by Lord Brahma. которую провел Господь Брахма. And our drama devotees are going to put on a drama of that pastime. И наши преданные артисты сейчас нам покажут спектакль именно этой игры Радхи и Кришны. In about maybe 10 or 15 minutes. Через примерно 10-15 минут. Это правда. Или неправда? 10 или 15, да? 7. Нет! О, нет. Сколько? 7. Okay. Anyway, one time, Krishna and Badiravan and the cowherd boys were having their pastimes not far from here. Однажды Кришна, Баларама и мальчики-пастушки проводили свои игры неподалеку от Бандиравана. Oh, they decorated themselves and decorated each other. Они украшали друг друга и украшали сами себя.
They decorated each other with leaves. Они украшали друг друга и себя листьями, Peacock feathers, павлиньими перьями, flowers, цветами, garlands and colored minerals. гирляндами и цветными минералами. Then they had some mock wrestling matches. А затем у них были следующие забавы, такие как борцовские поединки. Just like we saw, I don't know if you saw, the picture of Krishna fighting Vishaka. Такие же борцовские поединки, как один из которых был изображен на картине, на котором Кришна сражался с Вишакхой. Did you see that? Видели эту картину? Wow. Silnaya Gopi. Strong Gopi. Oh, yes. So then, Вот здесь Then- вот встань, здесь вот встань прям вообще и не пускай никого. it's alive. Pralambasura came. Затем появился Праламбасура. He disguised himself as one of the cowherd boys. Он принял облик одного из мальчиков-пастушков. That boy had stayed home with his mother. Того самого мальчика-пастушка, который в этот день остался дома с мамой. Do you know why? Знаете почему? Because it was his birthday. Потому что это был день его рождения. So Pralambasura disguised himself as that boy and came sneaking in amongst the other boys. Итак, Праламбасура принял облик этого мальчика и пробрался в общество Кришны, Баларамы и мальчиков-пастушков. And the boys started performing team sports. Мальчики начали играть в командные виды спорта. There was Krishna's team and Balaram's team. Они разделились на две команды. Команда Кришны и команда Баларамы. So they had all sorts of team sports. И играли в различные виды спортивных состязаний. Wrestling sports, Борьба, running sports, бег, catching sports. catching. What kind of sport it is? You catch the ball, You catch the ball. Салки, soccer, climbing sports, кто быстрее всех вскарабкается на перегонки. many sports, but between teams. Много различных видов состязаний, но состязания командные. Pralambasura was on Krishna's team. Праламбасура был членом команды Кришны. So, in the end, after they'd done all these sports, В конце концов, после того, как спортивные состязания завершились, you know which team won? знаете, чья команда одержала победу? Balaram! Баларамы! Shri Dauji Maharaja Ke. Джай! So the members of Krishna's team had to carry the members of Balaram's team on their shoulders. Проигравшие члены команды Кришны должны были нести победителей команды Баларамы на плечах. Pralambasura was on Krishna's team, so he was carrying Balaram. Праламбасура был членом команды Кришны, поэтому он нес на своих плечах победителя Балараму. He thought, let me take him away from all the other boys to some quiet place, И подумал, отнесу-ка я его в другое место, тихое, подальше от других мальчиков-пастушков. and I'll kill him. И убью его там. So, just as they're walking in this direction,
И по мере того, как они шли в этом направлении, Pralambasura went veering off a bit to the right. Праламбасура принял резкий поворот вправо And he brought Balaram right here. и принес Балараму прямо сюда. Krishna noticed what was happening, Кришна заметил, что происходило, but he did not say anything. но ничего не сказал. He understood everything, Он все понимал, but he wanted Balaram to have the experience of being carried. но он хотел, чтобы Господь Баларама насладился тем, как его победоносно несли на плечах. So they came over just here. Они пришли, Баларам и Праламбасура пришли сюда. Balaram, he didn't suspect anything. Баларама ничего не подозревал вовсе. But when they reached here, Krishna, who was watching, he shouted out. Когда They reached Krishna. No. Balaram and Pralambasura reached here, and Krishna, who was over there, called out to Balaram. Когда Баларама и Праламбасура добрались до этого места, то Кришна, который находился на удалении от этого места, закричал: Oh, great personality, «О, великая личность! soul of all souls, Душа всех душ! what has come over you? Что тебя захватило? Have you just attained the nature of an ordinary man? Ты что, уподобился природе обычного человека? See what is happening to you. Посмотри, что происходит с тобой». So when Pralambasura understood Balaram had been warned, Таким образом, Праламбасура понял, что Балараму предупредили, he started expanding. и начал увеличиваться. He expanded into a gigantic blackish form. И увеличился до гигантских размеров черной формы. And Balaram was sitting on his shoulders. А Баларама все еще сидел на его плечах. And at first Balaram thought, what has happened to this little cowherd friend of mine? И сначала Баларама подумал, что такое приключилось с моим другом, мальчиком-пастушком. But then when he saw that his little friend was now a monster, Но теперь, когда он увидел, что его маленький друг превратился в монстра, he punched him in the head. он врезал ему кулаком по голове. Haribol. Харио! And Pralambasura's head split in two. И голова Праламбасуры разделилась на две части. Haribol. Харио! And this red blood came pouring out over his face. Красная кровь начала заливать лицо Праламбасуры. And he looked like a volcano, И он стал похож на вулкан, which is just excreting all this molten lava. который отторгает лаву. So, yes, then Balaram hit him a few more times, Затем Баларама врезал ему еще несколько раз. and that was the end of Pralambasura. И пришел конец Праламбасуре. Pralambasura ki. So that happened right here. Именно здесь развернулась такая игра. Then all the cowherd boys and Krishna and Balaram gathered here. Затем все мальчики-пастушки, Кришна и Баларама собрались здесь. Then another very dramatic thing happened. А затем другая драматичная штука случилась. Suddenly, a great forest fire just burst out. Внезапно лес воспламенился большим пожаром, And the flames surrounded Krishna and Balaram and the cowherd boys. языки пламени окружили Кришну, Балараму и мальчиков-пастушков.
Oh, and what did the cowherd boys do? И что же сделали мальчики-пастушки? They called out, Они кричали: Krishna, Krishna, Pomagi. Кришна! Кришна! Помоги! Not like that. Не так, конечно же. Krishna would not pomagi. Кришна не поможет, если так кричать. He wouldn't hear it. Даже не услышит. So what did they call out? После, пожалуйста. Как они кричали? Кришна! Кришна! Помоги! And Krishna said, okay, И Кришна сказал: ладно, Raslavtis. relax. Krishna told them, close your eyes. Кришна сказал им: закройте глаза, пожалуйста. So they closed their eyes. Они закрыли глаза. Krishna swallowed the forest fire. Кришна проглотил лесной пожар. And it says he drank it just like it was a very tasty and cool drink. Говорится, что он выпил его, как будто бы это был очень вкусный и прохладительный напиток. Like, what would you say, strawberry and cream lassi. Как если бы это было клубнично-сливочное ласси. Or maybe 7-Up. Или 7-Up. Semverk. Да? Не смешно, да? Semverk. So yeah. And then Krishna said, okay, open your eyes. И затем Кришна сказал: открывайте свои глаза. And they saw there was no fire. И как только они открыли глаза, они увидели, что больше нет пожара. Oh, and they were so happy with Krishna. Они были так счастливы, что Кришна спас их. You know why Krishna told them to close their eyes? А знаете, почему Кришна сказал им закрыть глаза? Oh, shall I tell you? Рассказать тебе? Tape? Because when you are going to do some magical feat in front of your friends, Потому что когда ты собираешься показать какой-то фокус перед своими друзьями, magical, right? magical, Yes. Then it's best if they don't see. то лучше, чтобы они не видели. So remember that. Помните, пожалуйста, это. Next time you do some magic with your В friends, следующий раз, когда вы захотите какую-то магию продемонстрировать своим друзьям, tell them to close their eyes. скажите им закрыть глаза. Yes, so all these things happened here. Такие игры развернулись здесь, в этом месте. Plus the wedding of Radha and Krishna. Также еще здесь развернулась лила свадебной церемонии Радхи и Кришны. Are we ready? Готовы уже свадьбу сыграть? Готовы. Okay. You want to use this as the stage? Будете использовать это пространство как сцену? As you Как say. скажет я. So what do you say? Я скажу да. Guru Maharaj says yes. So we'll go down and we'll sit down. Окей. Мы идем вниз, и мы присядем, а это пространство будет использоваться как сцена для артистов.